Students, today we are going to have the 10th lecture of module 2, that is pumps and actuator. This is the last lecture I'm giving for this module. The topics which you are going to cover here: cylinder mountings and rotary actuators. Okay. Okay, so cylinder mountings. What is this cylinder mountings? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ and it will convert that power into the mechanical output. So the mechanical output ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ it may be in terms of force or in terms of movement, we are going to get the application of that actuators. Okay. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್, ರ್ಯಾಮ್ಸ್, ಜಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ನ ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟು ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್, ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, since cylinders are the output devices, it should be perfectly mounted somewhere, so it can be give lot of application. Okay, so ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to properly mount that cylinder to particular area. Okay, so for to fix the cylinder to the particular application, we are going to use the cylinder mountings. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಅಂತಿದೆ, ರೇರ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಅಂತಿದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ಸ್. ಇದೆರಡು ಫ್ಲಾಂಜ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲಾಂಜ್, ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್, ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶೇಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, it is the flange, and in here it is a rectangular shape where you can find the holes. That holes are mainly used for fastening. ಓಕೆ, ಈ ಹೋಲ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲಾಂಜಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ನೀವು ಮೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಫ್ಲಾಂಜ್ ಟೈಪ್ ಮೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಅಂತೀವಿ. ರೇರ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್, at the end of the cylinder you are going to use the flange. So that type are called as rear flange. So ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ you are going to use at the cylinder ends. Okay, the flange mounts are used where the shortest possible column length is required and the mounting plate is available. ಸೊ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಲೆಂತ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಂಜ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕಾಲಮ್ ಲೆಂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಲೆಂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವೈಲ್ ದ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ಗುಡ್ ಪುಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಕೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪುಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್, ಬಟ್ ಕೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್ ಟು ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಲಗ್. So these two types of whatever the mountings are you are going to use, that is lug mounts. Lug mounting options are rectangular tabs machined from the are welded
to the same block of steel at the header cap. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ okay, students, the lug mountings is one of the type of option where you can mount the cylinder to the side portion. You can see there are the small weldable plates which are having the holes which are mounted such that the cylinders are going to be mounted horizontally. So you can horizontally mount it or you can mount it vertically to any surface. So these type of mountings are going to give lot of rigidity to the cylinders, so it have the perfect mounting space, so you can operate at a higher pressure. So that is one of the advantage. Similarly, foot brackets are also helpful uh, whenever you are going to join it to the any horizontal surfaces or vertical surfaces. So that type the leg mounting options are going to be used. So next two types are Clevis, that is called as rear pivot, or intermediate trunnion. Okay. So you can Clevis mounts are common mounting options, especially in the applications where the cylinders must pivot through the arc as it is extends and retracts. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೇರ್ ಪಿವಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿವೋಟ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪಿವೋಟ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಮೌಂಟಿಂಗಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಫ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಆಗೋ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೌಂಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೆವಿಸ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸಿಲೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೆವಿಸ್ ಮೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಟ್ರೈಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೂನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ mounting. So it is also, you can see there is a center, one block is used and it is fastened with a shaft at its end. So iದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಪೋರ್ಷನಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೂನಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. ಟ್ರೂ union cylinders experience smoother movement because the trunnion on the either side of the cylinder is fixed to the machine with a special mounting. Okay, with a special mounting brackets and bushings, and has less play in joint compared to the Clevis. So compared to the Clevis, it is having a less play. Play means nothing but it can oscillate more angle, but it should not have that much of angle of reciprocation compared to the Clevis. So we'll move on to the rotary actuators. Okay, rotary actuators ಅಂದ್ರೇನು, ಲೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವೇರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್. ಬಟ್ ರೋಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ರೋಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ where the whatever the fluid power is used to convert it into a rotary action. Okay, in a rotary action you are going to convert the whatever the fluid power, so that is going to be considered as a rotary actuators. Rotary actuators ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಟಾರ್ಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ರೋಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ those are called as rotary actuators. A hydraulic motor is a device which converts the fluid power into rotary power. Okay, it converts the fluid power into a rotary power or converts the fluid pressure into a torque. Okay, so this is the application of this whatever the rotary actuators or hydraulic motors. So we have some classifications in hydraulic motors: gear motors, vane motors, piston motors. In the piston motors you have axial piston and radial piston. ಸೊ ನೀವು ಪಂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಗೇರ್ ಪಂಪು, ವೇನ್ ಪಂಪು, ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್, ರೇಡಿಯಲ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರ. ಸೇಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮೋಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ ದ ಮೋಟಾರ್ಸ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಇನ್ ದ ಪಂಪ್ಸ್ ದ whatever the mechanical power is converted into a fluid power. Okay, in the pumps what happens, because of the pump rotation the fluid is going to be pressurized, so fluid power is going to be
generated. But in here, hydraulic motors, the fluid power is going to be extracted to a mechanical power. Means it is converting the fluid power to the mechanical power. So that is the motors. So first one is the gear motor. So gear motor, the diagram is very similar to the gear pumps. Gear pumps ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ gear motors ಇರುತ್ತೆ. So it is having two gears which are meshing each other in a casing. Okay, the liquid enters here with a high pressure. So high pressure ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ liquid enter ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಪಂಪಲ್ಲಿ, in the pump what happens, the liquid enters at a low pressure and it will be expelled at the high pressure. But in this gear motors what happens, the liquid enters at a high pressure. Okay, liquid initially having the high pressure, because of that high pressure the gears get rotated. The gears get rotated and at a low pressure the liquid is going to be expelled out. So ಈ gears rotate ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಶಾಫ್ಟ್ಗಳು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೊಟೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಗೇರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ because of the hydraulic power, the torque is going to be generated in the gear pumps. So you have to explain the gear pumps in reverse manner as you explain in the gear pumps. So next is the vane pump. The diagram is very similar. You have one rotor, center, cylinder block, which is having the vane cavities. You can see the radial vane cavities. In each vane cavities you find one vane. Okay, one vane is going to be reciprocated because of the centrifugal action. This is the cambering. Okay, the small circle which is shown in here, the line, the circle is the bigger circle which is shown in here, which is having the thin line. It is a what is that, cambering. It is the cambering. So because of that cambering guidance, this whatever the vanes are going to reciprocate in and out. There is eccentricity maintained between this cambering and the rotor block. So liquid is going to be enters here and it will be expelled out here. So as similar in here, what happens, the liquid enters the block with a higher pressure and it will rotate these vanes. As the vanes rotated, the rotor block get rotated. The rotor block is connected to a shaft, so shaft get rotated and the shaft is going to transmit the torque. Okay, so like that the transmission of fluid power to the mechanical power is going to take place in the vane motors. The displacement of a vane hydraulic motor is a function of eccentricity. As the eccentricity is more, the displacement is also going to be increases. The radial load on the shaft bearing of an unbalanced vane motor is also large because all inlet pressure is on one side of the rotor. So there is a radial load because the fluid is pressurizing this whatever the vanes, and there is a radial load is going to be experienced by the rotor block. Because of that the rotation it takes place and in turn torque is going to be generated in the vane motors. So next is the swash plate piston motors. So swash plate piston motor, you can see the diagram. It is very much similar to the swash plate pump. So this is the swash plate and this is the driving shaft. These are the pistons, okay, which is connected to the swash plate. This is the stroke area, and there is a inlet and outlet of this whatever the ports which are provided in the cylinder. Okay, so what happens, the pressure acting on the ends of the piston generates the force against a angled swash plate. So what happens, the liquid enters here and it will make pressure on the piston. Okay, it will generates, it is having the higher pressure, so it is going to push this piston at the end of this piston, and this piston is connected to the swash plate through the connecting rod. So it is also going to forces that swash plate in an angled motion. This causes the cylinder block to rotate. So what happens, as this pressure increases on this piston end, it will guides this washer through this swash plate, and because of this sliding of this swash plate connection, the whatever this cylinder block which is provided here, it will rotates with a torque. This is proportional to the area of pistons. As the area is increases, the whatever the area of pushing of this whatever the liquid is going to increases. Because of that the torque is also going to be increases. So the torque is directly proportional to the area of the piston. The torque is also a function of swash plate angle.
The torque is also a function of the swash plate angle. As the swash plate angle is more, the torque is also going to be considerably more. If the angle of swash plate is less, the swash plate and the torque is also going to be comparatively less. Okay. The inline piston motor is designed either as a fixed or a variable displacement pump. You can make it as a fixed type of vane pump or variable displacement type of vane pump by changing the angle of the swash plate. The swash plate determines the volumetric displacement. As the swash plate is having the higher angle, the volumetric displacement is high. If it is having the lower angle, the volumetric displacement is low. So next is the bent axis motors. So bent axis motor ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the axis of cylinder block is not aligned through in the driving shaft. The shaft ಗೆ correct ಆಗಿ align ಇರಲ್ಲ. It is at some angle. So this is the pistons which will reciprocate inside this rotor block. This is the shaft which is at some angle. Okay. As the ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಶ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟನ್ನು ಅಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಶ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ವರ್ಕನ್ನು ಇದೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. This is a type of motor develops a torque due to pressure acting on the reciprocating piston. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಟಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೋಟರ್. In this motor, the cylinder blocks and drive shafts mount at an angle to each other so that the force is exerted on the driving shaft flange. So it is at an angle it is mounted. As the pressure is acting on the piston, it will transfer that rotatory motion to this whatever the shaft, and the torque will be generated in the bent axis motor. Okay, one of the differences we have to consider in here. So difference ನೋಡಬೇಕು, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮೋಟಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪಿಗೂ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಬಟ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮೋಟಾರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪವರಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪವರಿಂದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಅದರ್ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. It is a device for a delivering torque at a given pressure. So in the hydraulic motors we expect the torque output. Okay, so that is the hydraulic motors. The main emphasis is on mechanical efficiency and torque that can be transmitted. So torque transmit ಮೇಲೆ ನಾವು maximum ಆಗಿ we are going to put the interest in the torque transmission in the motors. It is a device for delivering flow at a given pressure. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಮೇನ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಫ್ಲೋ. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಂಪ್ಸ್. ಮೋಟಾರ್ ಯೂಶಲಿ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ low RPM to the high RPM, but pumps usually operate at a high RPM. So if you have to rotate the pump at a high RPM so that the liquid is going to be pumped from one point to the another at a higher rate. Most motors are designed for bidirectional applications such as braking loads, rotary tables. Okay, so most application is bidirectional in this whatever the hydraulic motor. So you can not only in one direction, you can use for the different direction application in the hydraulic motors. In most situation pumps usually operate in a one direction. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ by some means of gear mechanisms, mountings, anything. So by that you can use for different application. But if you come to the pumps, it's only operate in a only single direction. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಂಪ್ ಸಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತನಕ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ you can see that whatever the operation. Motors may be idle for long time, but pumps usually operate continuously. So what happens, motors can be used whenever it is required. It is not continuously operating. Motors ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೋಟರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಪಂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ
using pressure will operate for a longer period. Motors are subjected to high side loads. Okay, so motors are expected to high side loads because motors are connected to the gears, chains, belt drives, pulleys. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಟಾರ್ಸಿಗೆ ಪುಲ್ಲೀಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗೇರ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಸೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಮೋಟಾರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But majority of pumps are not subjected to side loads. Usually pumps are pad mounted on power pack top and shaft is connected to the prime mover directly. So but pumps ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಪಂಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಂಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನಿ ಸೈಡ್ ಲೋಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ರೊಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಂಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ in the hydraulic motors and hydraulic pumps. Okay, thank you students. This is all about the module 2. We have some problems regarding the module 2, but I think that is not necessary. If you just study about the pump problem ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಇಂದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ I don't think it is that much helpful for you. Okay.